Well, thank you very much for this opportunity to address you. And I want to thank the Chief Minister and all the other participants in this conference. Carol looks ahead. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ കണ്ട പോലെ വ്യത്യസ്ത പ്രഗത്ഭരായ പ്രൊഫസർമാരോടും സാമ്പത്തിക മേഖലയിലും ശാസ്ത്ര മേഖലയിലും ലോകത്തിലുടനീളം ഉള്ള വിദഗ്ധരായ ആളുകളോട് നേരിട്ട് സംവദിക്കാൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുകയാണ് കേരള സർക്കാരിന്റെ പുതിയൊരു പദ്ധതിയിലൂടെ. നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ശ്രദ്ധയാർജിച്ച ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടം. ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. വ്യാവസായിക, അതുപോലെ കാർഷിക സ്വയം പര്യാപ്തത തുടങ്ങി മറ്റ് നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള സർക്കാർ ഇപ്പൊ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു നല്ല പ്രശംസനീയമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരായ ആളുകളുമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംവദിക്കാനും. നമുക്കറിയാം, ലോകത്തിൽ വ്യത്യസ്ത വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അതുപോലെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ പ്രശസ്തരായ ആളുകളുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ വലിയ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നടക്കാറുണ്ട്. അവിടുത്തെയൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി നിരവധി ക്യാഷുകളൊക്കെ മുടക്കി അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകളൊക്കെ എടുത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള കഴിവുള്ള ആളുകളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോൾ കേരള സർക്കാർ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് കേരള ലുക്സ് എഹെഡ് എന്ന പേരിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് തുടർന്ന് പോവും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നല്ലൊരു അവസരമാണ്, ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും മറ്റുമൊക്കെ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന നിരവധി ടിപ്സുകൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ സംവാദത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ സർക്കാർ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കൾ, അതുപോലെ പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞർ, വലിയ ബിസിനസ്, അവരുടെ ബിസിനസ് ഐഡിയകൾ, രത്തൻ ടാറ്റയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ, ഇവരൊക്കെ ഈ സംവാദത്തിൽ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. അതുപോലെ WHO-യുടെയും ILO-യുടെയും ഒക്കെ തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ ഈ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ഇതൊരൊറ്റ സംവാദമല്ല, വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് പങ്കെടുക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ നടത്തും എന്ന് കേരള സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും ഒക്കെ സംവദിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവാദങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈൻ യുഗമാണ്, ഇതൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും കണ്ടെത്താനും അധ്യാപകർക്കൊക്കെ അത് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും കഴിയണം. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക്, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, പൊതുജനങ്ങൾക്ക്, പുതിയ സംരംഭകർക്ക്, ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം ഇതിന്റെ പ്രയോജനം കിട്ടും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ, കേരള ലുക്സ് എഹെഡ്. നമുക്കും എന്ത് ചെയ്യണം? മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളെ എടുക്കുക. നല്ലതിനെ, നമുക്ക് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കേരളത്തിന്റെയും നമ്മുടെ നാടിന്റെയും വലിയ മുന്നോട്ടുള്ള വികസനത്തിനും ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം, ഉപകാരപ്പെടുത്താം. ഓക്കെ, മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും see you, goodbye. Assalamu alaikum. Swaminathan, Chief Scientist, World Health Organization, and Professor Joseph E. Stiglitz, winner of the Nobel Prize in Economic Sciences and University Professor, Columbia University. First, to address this gathering, I'd like to request Dr. Swaminathan. Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan, and respected dignitaries, thank you so much for inviting me to speak at the Kerala Looks Ahead conference. It's indeed a great honor and privilege to join you today and share a few thoughts with you. Kerala is well known for its excellence in both development as well as in attaining the highest health indicators, and it's been a model that's been studied over many years to show how in a developing country, in a middle income country, one can actually achieve health outcomes which are comparable to some of the highest income countries in the world. We have recently seen the NFHS 5 data that looks at different health parameters
as well as some social indicators and determinants of health. And we clearly see that progress is being made in areas like infant and maternal mortality, which were already very low in Kerala, as well as in the almost universal literacy in sanitation, clean drinking water, access to education, as well as access to institutional deliveries and care for ordinary diseases like diarrhea and respiratory infections. So today I don't want to focus so much on all the impressive achievements, of which there are many and one could speak for a long time about that, but rather focus on a few challenges and areas, because this is a conference where we're looking ahead and we're going to always be striving to do better and to look for gaps that might need to be filled. So I would like to start basically by focusing on public health, because like never before, I think the COVID pandemic has taught us the importance of investing in public health. And this includes everything from having a robust surveillance system which is based on digital and not analog data collection, on having the right kind of human resources, trained epidemiologists are available in every district who can investigate outbreaks immediately, having laboratories that can do diagnostics. And nowadays we see that sequencing has become an integral part of what we call genetic epidemiology, of having supply chains and logistics and communication networks, and very importantly having the contact and communication with communities, which I think Kerala has been very good at. Now Kerala has done well in terms of healthcare in general and providing clinical care and taking care of people's needs, investing in the system, in the primary healthcare system, so that we have seen that there's been a reduction in out-of-pocket expenditure and an increasingly people turning to the public health system, which is very good. We need to now go beyond the clinical and really look at these other aspects of public health, which include prevention, disease prevention, and health promotion, and attention to risk factors and determinants of disease which are outside the health sector. And I'm talking about things like air pollution, nutrition, balanced diets and dietary diversity, tobacco and alcohol, road safety to reduce the number of fatalities due to traffic accidents, as well as attention to mental health. And I think this is where we need to look at the data very carefully, because from what I saw of the NFHS 5 data, we see an increase in overweight and obesity, both in adults as well as in children, worryingly. And we see that almost a quarter of the adult population suffers from diabetes and about 20% from hypertension. Now, these chronic diseases are the ones that actually give rise to cardiovascular disease, stroke, cerebrovascular disease, as well as many of them increase the risk for cancer as well. And because the lifespan is going to continue to increase, we're going to be faced with an increasing burden. So while we need to certainly focus on treatment of those who already have these conditions, because early detection and treatment definitely improves the quality of life and prevents complications, we also need to look more upstream at the factors that are actually causing an increase in obesity, in diabetes, and try to address those. So this is where the multi-sectoral and intersectoral linkages come in, with agriculture, with food, with sectors like road transport, with the planning of cities and and things like that. So in terms of improving on clinical care, we've seen again during the pandemic the accelerated uptake of digital tools and technologies. So telemedicine is something that can be used much more widely because these technologies exist. We have a shortage of specialists, and in order to reach more people with specialist care, the use of telemedicine is a very good option. I've also seen in some hospitals recently, including in the Arvind Hospital, Eye Hospital in Pondicherry,